نعمل عمليات وعلشان ندرب العمال. You train them. After 100 days, the season is they go away. They come back. Some of them don't come back. You lose all of that intelligence that you've created. بنفقد البعض منهم لان هم كل موسم بيجوا مثلا يشتغلوا 100 يوم يرجعوا تاني، في بعض منهم ما بيجيش، وبالتالي تدريب العمال على العمليه ديت بيفقدوه يعني. What is the solution? The solution was we looked at a tractor with blades to cut the mangoes. الحل كان احنا نجيب حاجه زي مكنه كده تقطع الشجر، تقطع الافرع بشكل دائم يعني. But it created a lot of problems. لكن هم واجهوا كتير جدا من المشاكل. Because that machine just comes and it cuts off everything. It doesn't matter where it cuts. كل حاجه ما فرقتش من اي حاجه. So we tried and we did a lot of things. And then I came with this idea, let's build a ladder that is the structure of the tree that I want. لما اشتغلوا بالطريقه ديت بداوا يوصلوا للشكل المناسب اللي هم عايزينه للشجره، اللي هو وجود القائد يعني. الشجره اللي لا ده مش قائد. ثانية واحدة. wait. So yesterday I said what they will do is one second please. هو بيقول ان هو في الاول كان بيشتغل ميكنه بجرارات وبيخش يقص كل حاجه، فكانت بتقص اي حاجه في وشها ما بتفرقش عن اي حاجه. فلما فكر قال لك لا انا محتاج الناس تفكر وهي تشتغل، فاخترع السلم ده متصمم على اساس الشجره اللي هو عايزها، النموذج الشجره اللي هو عايزها وطولها. فهو بيقلم الشجره جوه السلم. كمل يا حسن. So we will always, a team will go, after the harvesting team, there's a second team, they will carry on removing the panicles. بعد الجمع الفريق بينزل يشيل كل الفروع القمميه اللي هي بقايا المحصول يعني. They don't worry about the size, they just have to remove this. هم ما عندهمش يعني ما ياخدوش بالحجم، هم بيشيلوا دي بس، دي كعلامه ليهم. ما لهمش دعوه بشكل الشجره، مالوش دعوه بشكل الشجره يعني، هو بيشيل اللي زي كده. I don't just leave them and say cut it. They throw this in bags. They bring the bags to the pack house. I weigh it. They have to. One person has to cut 130 kilograms of this in 8 hours. بعد كده بياخد الحاجات دي بيحطوها في باجز ويودوها يوزنوها في المحطة. كل فرد المفروض يعمل 130 كيلو في 10 hours. 8 hours. في 8 ساعات. If you leave them, they will cut 15 kilogram. لو هيسيبه هو هيشيل له مثلا بتاع 15 كيلو. And you come here, you see, yes, they pruned nicely. They did not prune nicely. You need 130 kilogram. هو بيقول له انا مش عايز شكل كويس، انا عايز 130 كيلو في النهايه يعني. After that, then we come with a team that controls the size. بعد كده بيجيب فريق ياخد بقى الشكل نفسه بقى ايه اللي هو عايزه، الاستراكشر بتاع الشجره. So we make it like that big, but that square pipe or that angle iron, we can move it up and down to what we want it to be. الحديده اللي هو عاملها ديت وهو بيطلع وبينزل فوقيها يعني. That is their guideline. Their guide. Okay. ده جايد ليهم. الخط ده مرشد ليهم يعني كعلامه كمستوى. على حسب عمر النبات. على حسب عمر النبات بيطلع فوق او بينزل. Okay. In the past, if you look at apples and pears and the whole deciduous industry all over the world, they say the height of the tree must always be less than 80% of the width. يعني بيقول ان ارتفاع الشجره المفترض بيكون تقريبا 80% من المسافه ما بين الخطوط. And we did that on the mangoes. So this ladder, so 80% of 6 meters is 4.8. I think that might be about 4.5. ده تقريبا 4 متر ونص او اقل من كده، لان المسافه ما بين الخطوط كام؟ 6 متر. But I think it's wrong. We cannot use it on mangoes. بس بيقول دي طريقه خطا، انا اعتقد ان احنا خطا نستخدمها في المانجو. The reason is a mango tree and a lychee tree and an avocado tree doesn't throw off its leaves. ده لان اشجار المانجا والافوكاتو والليتشي don't throw off the leaves. ما بتسقطش ورقه، مستديم في الخضره. An apple tree that is 4.8 when it's 6 meters apart, it's fine. This tree will get sunlight to flower because its neighbor doesn't have any leaves to shadow it. بالنسبه اللي هي المتساقطه ديت هيكون من السهل جدا ان الشمس تدخل جوه، فما عندوش مشكله في الموضوع الارتفاعات قوي. We have started last year with the experiment that we look at 50% and 60% of row width. I think the tree height has to come down because it always had leaves and it always creates a problem for the next one. هو يعني بيقول ان الشجر ينزل تحت نسبه معينه 50% تقريبا من حجمه، لان هو عشان مستديم الخضره فلازم يبقى فيه تفتيح او نور يعني. معلش ممكن اشرح الحته دي بسرعه كده؟
هو بيقول ان هو المتعارف عليه في الاشجار اللي انت بتيجي بتقلل ارتفاع الشجره على حسب المسافه ما بين الخطوط، بتبقى 80% المسافه ما بين الخطوط. فلو هو عنده خط 6 متر ما بين الخط والخط بيبقى المفروض 4.8. هو بيقول لك السلم ده 4.5. بيقول لك لما شافوا المانجا والليتشي والافوكادو الشجر ده ما هوش متساقط. الحاجات التانية زي التفاح بدل هي حاجات متساقطه، فال 80% دي بتجيب اضاءه على الطراحات فبتكمل في الخصوبه وبيبقى فيها خصوبه كويسه. بس في الحاجات اللي فيها ورق كتير ال 80% هو شايفها مش كفايه لان بتضلل على الشجر اللي جنبها. فعشان كده هو شايف ان لو نزل ل 50 60% من المسافه ما بين الخطوط هتدي اضاءه احسن ما بين الصفوف وما بين بعض. Coming to the size control. In the past when we used the machine 2 years and we stopped immediately. We saw this as a disaster. Because the machine just comes. It doesn't care what it's taking off. It just goes like this. So sometimes you might end with, let's use this one. هم استخدموا المكنه لمده سنتين ورا بعض لكن هي So sometimes the machine will do this. There's nothing. It just cuts it and sometimes it's a bad cut. احيانا بتقطع قطع وحش زي كده واحيانا بتقطع الفرع ما بيبقاش فيه اي حاجه زي كده، فهي بتفرقش في التقطيع بتاعها. استخدموها هم لمده سنتين وبعدين توقفوا عن استخدامها. Hello, glue stuff. Okay, so we made this machine and now our training is, you don't have a lot of training to do. You tell the person anything that touches here. So I go up with my scissor, I will cut it there, and I will always cut it where there's a leaf, because that bud has got a big potential to هو develop. بيقول بيدرب العماله ان هي تخلي مستوى الفرع، اي مستوى فرع طالع بره السلم من تحت هو ده اللي يتشال وبيشيل فوق الورقه على طول علشان يكون في بدايه تخريج. يعني لازم يكون تحت القصه ورقه. Only one leaf or No, I just need to go to a leaf, any leaf. It can be one leaf, but I always want to try and cut where there is a leaf because that bud will give the next year's growth. يعني لازم نسيب اي ورقه تحت القصه بتاعته حتى لو ورقه واحده. القصه اللي بعد دي يا باشمهندس هيرجع برضه في نفس النقطه ولا بيوسع السلم؟ The another pruning when it's coming. You will use the biggest of this or the same. Every year the same one. كل سنه بيستخدم هو نفس المستوى ده. For every farm, every spacing we have different ladders. في كل مسافه زراعه في سلم مختلف على حسب. دي تقليمة بعد الجامعة. هو محافظ خلاص على شكل الشجرة كده طول عمرها. It's always two people and they can move it forward. 2 عمال بيطلعوا السلم ده وبيشتغلوا. طيب. واحد من هنا واحد من هنا. لا اللي بيقطع في النص هنا. هو داخل جوه. We ask if we have inside shoot inside the tree. هو بيتصور ان هو ده هو عشان شايف يعني. So you stand here, you can make selective cuts. This machine is for size control only and help with this top panicles. But the idea is when you finish all the trees they look the same. المعدة دي بس عشان ياخد شكل الشجرة زي ما قلنا شكل الهرم يعني او يحافظ على شكلها بس. لكن هو واقف كده هو بيقول لي برضه ممكن اجيب بعض الحاجات من جوه لو هي مش عجباني لو ناشفه ولا حاجه. طب هو كان بيتكلم كل مزرعه حسب مسافات الزراعه تمام السلم بتاعه. المسافه ما بين القرنين بتوع السلم، المسافه ما بين القرنين بتوع السلم حددها ازاي على حسب نوع الزراعه. مثلا 6 متر المسافه تبقى قد ايه؟ 5 متر تبقى قد ايه؟ عشان دي قاعده الهرم. You say you change this machines for every space. Yes. It's different. Yes. So how you can You told us about the height. The height is 50-60%. What about the width? The width is if it's 6 meters apart, I want for my tracker I want 2 meters. 2 meters and 2.5 meters for my tractor. So from the stem to here it's 6 minus 2 is 4. So I would need a 2 meter from the stem to here. So if it's, let's say it's 6 meter spacing, from this wheel to that wheel I need at least 3.5 to 4 meters. هو بيقول لك هو بالنسبة للعرض على حسب المسافة ما بين الخطوط لو هو 6 متر على مسافة 2 متر للجراج. يبقى هو هيعمل ده 4 متر على 2 متر من هنا و2 متر من الناحية الثانية ففي 2 متر في النص للجراج. These ones were coming from that 5 by 1 meter spacing. ده معمول على 5 في 1.
So I have not manufactured it for this side yet. So that is why I also put that in. I came here, I saw that I've lost some space with the ridges, and I wanted it shorter, so that is why I put that in. I would like to make this frame, I would go maybe a little bit wider, maybe half a meter, and I will make it only the height of that one. And this angle, I always said I need at least 15. I don't want it 90 degrees, I need it 15 degrees. If it's 19, all of these branches easily close again these ones. هو لسه ما صنعش بتاع الستة في واحد. هو ده شغال بالخمسة في واحد، فهو هيبقى صعب شوية لما يصنع واحد جديد. طب لو 4 متر المسافة بين الخطوط يا باشمهندس محمد. لو 4 متر هيبقى أقل. ايوه يعني كده مش هيعملوا على اي زاوية. ما أنت احسب نفس الحسبة، هيبقى 2 متر هيبقى هو 2 متر. يبقى الشجره حجمها متر. متر من هنا ومتر من هنا. After you finish pruning, you spray anything else? Only when the new growth comes out. بيقول لك لما يبقى فيه نموات جديده هو بيبدا رش. We spray copper on the new growth. But you don't clean your cuts? No. By anything for fungi? No. انا بقول له طب ما بترش اي حاجه علشان تطهر من الفطريات، فبيقول لا. I want to say, I think on mango pruning, we do a lot of pruning, but we only know 10% of mango pruning of mangoes. I think we have not reached the maximum of yield of mangoes, and we don't know anything about pruning yet. I think there's 100 years of research still to be done on mango pruning. So what for pruning again? No, I say we prune a lot, and we think we know a lot. I think we know nothing about pruning. هو بيعلم كتير وبيقول لك احنا مفكرين احنا عارفين كتير، لكن احنا مش عارفين كتير عن التقليم لسه. Every time every year we are bringing more information in. We change the ladders, we change the height. Now we're doing experiments with 50 or 60%. كل سنه في معلومات جديده، وكل سنه بنغير طريقه شغلنا، بنغير المسافات And every year we learn more. كل سنه بنتعلم اكتر. Two things that I've seen by pruning is you have to remove this to get new growth. You need leaves. You must always try and stimulate leaves. علشان بيشيل الطرف بتاعته عشان يجيب نموات كتيره فيها اوراق كتير. And if there's no sunlight, no yield. لو ما فيش برضه شمس بعد ما عمل كل دوت مش هيبقى فيه محصول. For me, that's the two most important things that I've learned from pruning. Okay, let's go to one or two.